Akan tahu ni kan duit retirement. Wow, tanya. Okay. Tapi I punya CPF tu tak cukup. I dah bayar rumah lah, habis lah. Tapi I cannot meet that tu. Diorang boleh macam mana? First kita kena faham kenapa ada minimum sum. You tahu tak kenapa kena ada minimum sum? Tak tahu. Dia buat ejen rumah. I boleh tanya benda ni? Boleh. Dia boleh jawab Pasal suami I perancang keuangan. I punya level ni kira macam up sikit lah. Okay. Actually tak ada kena mengena dengan I. Tapi pasal you member kan, jadi boleh. I tolong okay. Singaporean ni sebenarnya kita ada apa yang dipanggil bakul persaraan. So when we turn 55, we need to fulfill this basket. Kenapa kena fulfill the basket for the retirement account? Tak tahu kenapa? Suka je nak tarik duit. Okay, pasal apa? Pemerintah tak nak kita menyusahkan mereka. So there's this plan nama dia CPF Life, CPF sepanjang hayat. Jadi bila anda berusia 65 tahun, untuk sepanjang hayat ada pembayaran bulanan kalau bakul anda penuh. So contoh kalau minimum sum anda gagallah letaklah 199 So kalau bakul persaraan you penuh 199, bila you 65 nanti you akan dapat 1000 hingga 1200 sepanjang hayat. So kalau you tinggal sampai umur 100, dapatlah 1200. Okey lah kan, bayar bil, makan, pampers kan. Jadi itulah the plan CPF Life. Tapi kebanyakan orang Singapura duit CPF kita dah masuk dalam rumah. That's why. Jadi kita tak fulfill that retirement account basket. So selanjutnya ada dua cara. Yang pertama, kebanyakan di antara mereka diorang jual rumah to cash out money and then refund back into their CPF so that they get CPF Life and they downsize. Yang kedua, in your case, because you already have a fully paid property, you can consider to do property pledging. Bermaksud you cagarkan rumah you dengan duit CPF, jadi you boleh fulfill at least half of your basket. So kalau tak dapat 1000, 1002 pun, at least you dapat 500 sampai 600 lah sebulan. Okay, what if I dah cagarkan rumah tu, then gatal lah nak jual rumah, nak downgrade. Very good. Macam mana? Boleh. Macam mana? So duit yang you dah keluarkan, you kena pulangkan balik. So basically it's included in the CPF refund lah. You kena pulangkan lebih lah basically, because you dah keluarkan duit kan. So bukan tak boleh, tapi tengok harga rumah you jual berapa. So tu kadang-kadang ada orang macam negative sale. Negative sale ni pun lagi satu hal. Contoh cerita. Satu makcik ni beli rumah kat Rivervale. Dia beli rumah tu 50,000 saja 20 tahun lepas. 20 tahun kemudian makcik tu kata, "Cik ada rumah tapi cik tak ada duit." So I jual rumah dia 600,000. Okay. 20 tahun kemudian tapi duit CPF yang dia gunakan 50,000 tu dah beranak sampai hampir 700,000. So kalau I jual rumah dia 600,000, I kena pulangkan duit CPF dia 700,000. So it becomes a negative 100,000 negative sale. Wow. Bermaksud duit CPF yang sepatutnya dipulangkan 100,000 tu kurang, but she still make money lah because dah fulfill her retirement account. Kemarin 150 je, then she cash out. That one is a negative positive sale. So in this situation, jangan risau-risau, panggil ejen, buat kira-kira dulu. Dia bukan macam cakap jual rumah duduk tepi laut, tidak. Some of them still can profit even after returning the property pledging pun. Oh really? So I think it's important to find a good agent and somebody who is proficient lah. So kira Nona ni profesional. Alhamdulillah. InsyaAllah boleh lah approach. InsyaAllah boleh. Tapi I pun ada satu kes. Kakak ni 46, lepas tu abang tu 54. Dia jumpa I nak downgrade. Tiba-tiba I suruh beli kondo. Wow. Boleh ke? Beli kondo tak? I tak kepingin kondo lah. Tak kepingin. So what happened was, bila I look into her numbers, I realised suami dia punya CPF very strong. And then because she technically still quite young lah, 50 is very young, you also very young. So I told her, why don't you consider upgrading to private, that you have better potential for retirement cash out nanti. Kira-kira dia mampu beli 3-bedder condo sekarang dekat Westwood. Kak Wati, if you're watching, 3-bedder sih. Why? Because we calculated at the point when she turns 65, when she sell the condo, patah balik ke 4 bilik, she will have more cash out for retirement. So bila kita dah tua, kita macam kalau boleh nak banyak cash dalam bank kan. I advise budak-budak muda ni carilah Nona. You boleh advise, tengok orang tu nanti dapat cash banyak tau. Kan. So because I think importantly, bila you all retire, you all bayangkan retirement ni macam mana? Tak ada kerja duit tapi ada duit monthly. Yelah, cash outnya daripada government lah. I nak jadi macam-macam masjid. Jom umrah je. Jadi kita nak jadi macam-macam tu. Jadi I rasa penting untuk kita plan for our asset. Jadi sekarang macam you at your point of 55, do you want to upgrade, do you want to downgrade, do you want to keep it? So must look into your numbers first untuk make sure that tak